introduction, like 2 words, and then it's up to you. Okay, so hello, I'm Tobias Keil, associate partner at GMP and responsible for the Academic City Master Planning. Պարզապես ողջույններ եւ ներկայացում եւ մասնակազմում ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հետ պրոյեկտի ծրագրի։ Քանի այսպիսի պրոյեկտ է կյանքում իրագործել, մինչև Հայաստանում նման պրոյեկտի մասին մտածել։ Well, there are questions. Well, they just wonder how many programs have you conducted up to now, and which countries would you specify, please? Well, GMP has a legacy of more than 60 years. Me personally, 20. I'm not that old yet. And we have been working in Germany, of course, where the office was founded and is placed. But we also have extensive knowledge in China and other areas of the world. So more than 20. Did I get it? I'm personally more than 20. The company has 65. Yeah. 25-ից ավել իրականում տարվա պատմությունն իրենց կազմակերպությունը եւ մեծ փորձ ունեն իրականում եւ ինքը անձամբ ունի 20 տարվա փորձ։ Փորձը իրականում եւ Գերմանիայում է եւ ամբողջապես նաեւ Չինաստանում, տարբեր երկրներում, բազմաթիվ երկրներում իրականում։ Բավականին մեծ եւ հնչակ փորձառություն։ Հաջորդ հարցը այս նախագծի մասին ինչ առավելություններն ունի եւ կխնդրենք պատասխանելուց ձեզ չնայի անընդհատ այդ կենտրոնում։ So their question is what kind of benefits and privileges, what is like the most specific feature about this program, and they're asking you if it's possible while you're answering not to look at me but to look to the cameras if that's possible. I'm sorry. Well, what are the benefits of Academic City? I think the biggest benefit is the academic benefit that with this project the complete restructuring of the academia is happening. Իրականում լավագույն առավելությունը ինքնին կայանում է հենց ակադեմիական քաղաքի լինելիության մեջ, այսինքն հենց ակադեմիական մթնոլորտի եւ ակադեմիական քաղաքի ապահովումը։ And of course part of this is then the built environment, which means new facilities, new research equipment for the university, but there's also a very big public part to Academic City. Առաջնային է նշել, որ իրականում այն ինքնին ենթադրում է մեծ հնարավորություններ, միջավայր, կրթական միջավայր, սարքավորումներ, լայն հնարավորություններ, թեպետ պետք է նշել նաև, որ այն ունի բավականին մեծ հանրային կողմ, հանրային նիշ, որի մասին եւս արժե նշել։ So Academic City is going to be a 24/7 public space, inviting not only students, professors, researchers, but everybody to be part of this with concerts, with restaurants, commercial facilities, a stadium, and many, many more cultural activities all around. Միտումը կայանում է նրանում, որ ակադեմիական քաղաքը որպես այդպիսին ծառայելու է ոչ միայն որպես կրթական վայր, այլև 24/7 տարբերակով այն լինելու է կենտրոն, ոչ միայն գիտնականների, ակադեմիական գործունեություն ծավալող անձանց համար, այլ ընդհանրապես առհասարակ հասարակության համար, եւ այնտեղ լինելու են ոչ միայն կրթական կենտրոններ եւ օջախներ, այլ նաեւ լինելու են ռեստորաններ, առևտրային կենտրոններ եւ բազմաբնույթ վայրեր, որոնք ծառայելու են ընդհանուր հանրությանը եւ հասարակությանը։ With the project, there's also a big upgrade of traffic, public transportation, and many other aspects that will influence everybody, not only in Yerevan, but also in the larger region. Իրականում առավելություններից մեկը նաև պետք է փաստել այն է, որ ակադեմիական քաղաքը ինքնին նպաստելու է նաև տրանսպորտային ներկա իրավիճակի բավական մեծ upgrading-ին, այսինքն մակարդակի բարձրացմանը, եւ դա իր առավելությունները սփռելու ոչ միայն Երևանի մասով, այլև շատ ավելի ընդլայնյուն եւ ծավալուն է լինելու եւ դրա ազդեցությունը ընդհանուր ռեգիոնալ մասում է նկատվելու։ Եվ պատրաստվում Ինչ ժամկետ է նախատեսված իրենց վերջնականացումը։ Որ հարցն է առաջինը։ Okay, so their question is about deadline. When are they going to face it? When are they going to see this? Is there any specific deadline? Yes, well, we just discussed, I'm just coming out of the Prime Minister meeting this noon, and the aim is to have the master plan officially approved by the end of next year, and then implementation is going to start slowly with the basis, and then also with buildings, and the first building should be in operation by 2029. 2029
Իրականում վերջնական պլանի հաստատումը կանխատեսվում է մինչև տարեվերջ ունենալ պատրաստի տարբերակով եւ մինչև 2029 թվականը նախատեսվում է որ կունենան արդեն առաջին շենքը որպես այդպեսին. You mean the first building of the campus? What's that building? What's the first buildings that will be there physically? Առաջին ֆիզիկապես արկա շենքերը արդեն 2029 թվականին. Իսկ ամբողջությամբ ավարտի երբեմն։ So what about the completion of the project? Well, cities grow, they're not planned. Yes. So the speed of the overall project really depends on many factors. We estimate that the whole project is likely to take 10, 20, maybe even 30 years for the full extent. Եթե խոսքը գնում է այստեղ ամբողջական եւ լիարժեք ավարտականի հասցնելու մասին, ապա ակադեմիական քաղաքը որպես այդպեսին ինքը ժամանակատար է եւ եթե խոսքը գնում է լիարժեք ավարտման, կարող է տևել մինչեւ 20 տարի, գուցե մինչեւ 30, կախված ավարտել ասելով ինչն ենք ամբողջապես լիարժեք հասկանում։ Ծրագիրը ինչ արժի։ Որ շենքը կներես էլի ճշտում առաջին փուլում, այսինքն 29 թվականին երբ պատրաստում են առաջին մի քանի շենքեր, ոչ Well, you just mentioned that some buildings will be ready like up to 2029. Could you please specify which buildings are going to be ready to move on? Yeah, the very first stage will be focusing at the public buildings, buildings that are not only serving the academics, but also the overall public. Մեզ համար նախապատվություն է համարվում առաջնային ավարտել այն շենքերը, որոնք ունեն ոչ միայն կրթական նշանակություն, այլ նաև հասարակական եւ հասարակական կարեւորություն ունեցող շենքերը կլինեն առաջնային դիրքում։ So when you're talking about public value and something that is about like being benefits to the public, what do you mean? Could you clarify that point? Yes, well, there will be a big culture center with a performing arts stage, concert hall, convention center, a big public library. Such things will be within the first stage, and so is the public transportation. Առաջնային բնականաբար հանրային տրանսպորտն է որպես այդպեսին եւ հանրային նպատակով եւ հանրային օգտագործման նպատակով ծառայող շենքեր, ինչպիսի կլինեն համերգային դահլիճները եւ մշակութային կենտրոնները, որոնք ի նպաստ կլինեն առհասարակ հանրությանը։ So can we conclude that not any university is going to be relocated up to the point of 2029? No, Is that the point? This would be wrong. Yeah. By 2029, this is just the initial opening. And then the whole thing is flexible, but buildings will be there for 2029, and until then, most likely all operations are going to stay in the city. Տեսեք, ամբողջապես նպատակահարմար չեն գտնում եւ գուցե եւ ինչ որ առումով անիմաստ լինի ոչ նպատակային առաջնային բուհերի տեղափոխումը, ոչ լինելու են հանրային կարեւորության կենտրոնները, մշակութային կենտրոնները, որից հետո նոր հաջորդաբար արդեն կլինեն մյուսները։ Պարզապես 2029-ի մասով ոչ։ Բուհերի ռելոկացիա չլինի։ Գնահատված է պրոյեկտը, ինչ Այդ եմ հարցնում էլի, նույնը ինչքան արժի պրոյեկտը։ Their question is on like, do you have a rough estimation about the financial budgeting of the project? Do you know how much is going to be spent? Like about, how much is going to cost? We are building, the overall academic city is roughly 1 million to 1.2, 1.3 million square meters. And from this you can have a rough estimation how much it will cost. But as of today, there is no complete budget because this money will be spent over the next 30 years. Of course, So there is an initial budget that is fixed within the government, I know, but the complete cost will be spent in a long period. So it wouldn't make sense to say today that this is the complete fee because nobody knows what it's going to be like in 10, 20, 30 years in terms of cost. Արժեքի մասով կարելի է ենթադրել, որ եթե մի պրոյեկտ իր ավարտին պետք է հանգուցալուծմանը պետք է հասնի 30 տարիների ընթացքում, դժվար է այս պահին հստակ որևէ թիվ ասել։ Պարզապես կարող ենք նշել, որ այս պահի հաշվարկներով 1 քառակուսի մետր արժեքը հնարավոր է կազմի 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն։ Եվ մոտավոր հաշվարկ է սա իհարկե, որը որ հնարավոր է դրամ թե դոլար։ So their question is that 1.5 million AMD or No, $1 million? square meters. Yeah, I know. This is the 1 square meter is how much? I'm not going to tell you. Yeah. This is the number I'm not telling. Okay, so that's... We're building 1.5 million square meters. 1.5 square This is not translated to Okay. American dollars. So 1.5
միլիոն քառակուսի է լինելու 1.5 million square meters այո 1.5 միլիոն քառակուսի է լինելու չեմ կարող հստակ հաշվառ այն մասով Are you sure that the land is going to be 1.5 million No, the build square meters. ներողություն, դա հողա տարածքի քառակուսու մասին չէ, դա կառուցապատման դուք հարցնում եք կառուցապատումը եւ տարածքը, դա համարվում է այդքան։ Դա հողի քառակուսու տարածքի հետ կապ չունի։ Խոսքը չիմացանք պետությունը ինչքան է վճարելու այս Նշվում է, որ քանի որ դա 30 տարիներում ընթացող պրոյեկտ է, այս պահին չեն կարող ասել։ Շնորհակալ ինչքան տարածքը։ Օգտագործման տարածքը, թե հողային տարածքը։ Could you please Կառուցապատման տարածքը։ They're just wondering. Կառուցապատում Դուք կասեք մինչև 29 թվականը մեր պետությունը ինչքան է ծախսելու։ So they wonder up to 2029 how much is intended to be spent on the project. So they want to figure. In terms of financial, yeah. This is not to be said now, because it also involves roads, upgrades in the railway, and many other things that are even beyond our scope. Yeah, so I can't give you a complete number. You would need to ask the finance minister and those responsible for this. Yeah. Ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցը հավանաբար կարող եք ուղղել ֆինանսների նախարարություն, կամ դա իմ շրջանառությունից դուրս հարց է եւ իրականում կան նորից նշվում է, որ քանի որ ինքը երկարաժամկետ պրոյեկտ է, այս պահին թվերը հստակ ասել հնարավոր չէ։ Նախորդ անգամ ակտիվին եք ներկայացրել նախագիծը, հիմա ինչ էական տարբերություն կա, եթե նոր բանում եք խնդրում եմ դա համարել։ So your previous presentation was like in April, and they're wondering what are the main changes, what adaptation or changes, amendment, what has been improved or maybe changed? Well, we've just went into much more detail. Yeah. We were quite on the surface in April, and we went one stage deeper in terms of landscape, in terms of details between the buildings, and that's what you will see today. The big picture is very similar. So no big revolutions, but just more detailed and more detailed. Yeah. Okay. Իրականում հեղափոխական ոչինչ տեղի չի ունեցել, պարզապես հարցը կանում է նրանում, որ մենք ավելի մանրակրկիտ եւ ավելի ընդհանուր մեր տեսլականը պատկերող մանրակրկտությամբ ենք հարցին մոտեցել եւ այստեղ արդեն բավականին լուրջ մանրամասներ ունենք շենքերի միմյանց հանդեպ ունեցած հեռավորության, դիրքավորումների եւ նմանատիպ մանրամասների մասով, որը որ կարծում ենք պետք է որ ձեզ հետաքրքրի։ I think another big thing that you won't see in this presentation, but is happening in the background, is that we laid the ground for the next steps, how to implement this. This is today just a concept master plan, so it's a big picture. It's a vision that we want people to unite behind, and now we're engaging the planners, the locals, and many other experts to feed in all the details that we need for implementation. I got it. Տեսեք իրականում այսօր ներկայացվելու համընդհանուր տեսլական է, բայց հարկ է նշել, որ գուցե դուք չեք տեսնում ետնաբեմային ամբողջական աշխատանքը, բայց այսօրվա մեր հանդիպումը այն ինչ որ տեսնելու եք հանդիպման ընթացքում, մեկ քայլ ընդառաջ է դեպի գործարկմանը ծրագրի եւ դեպի դրա իրականացմանը եւ մենք եւ դուք արդեն կտեսնենք դրա իրական մարմնավորումն ու պատկերավորումը, որը որ մեզ ավելի կմոտեցնի իրական գործարկման փուլին։ Շնորհակալ։